inotongwa navatema, ine nhaka yavatema, ndonyika yatichavaka, nyika igotongwa igonamatigwa. Hallelujah. Regai ndirondedzere kuti tasvika pazuva ranhasi sei. But this part of my statement I will make in English for the benefit of ambassadors who are here. In April 2018, I paid a state visit to the People's Republic of China at the invitation of His Excellency, the President of the People's Republic of China, Comrade Xi Jinping. When I went there, I realized that China was one of the countries who stand and stood before our independence with the revolution of this country. Therefore, I felt free to create a list of shopping so that China could support us in our endeavor to modernize and industrialize our country. When I gave this shopping list to my dear brother, His Excellency Xi Jinping, he said, some of the things I want will be discussed between the ministers from Zimbabwe and the ministers from the People's Republic of China. But a few items he would make a political decision. There was no discussion on those items. One of the items he chose that there would be no discussion was this airport. He said, as President of the People's Republic of China, my dear brother, I grant you a concessional loan of 153 million to modernize your airport. There was no discussion. He went further and said, on the list there is the construction of a new parliament. My dear brother, I grant you 100 million as a grant. Go and build your parliament. And the parliament has been built. It is not only magnificent, but it is majestic. And it is complete. The third thing he said, looking at the list you have brought, I realize that you have inadequate deficit in energy. I grant you 1.3 billion to construct Wange 7 and 8. And today we have 600 megawatts of power as a result of that statement by President Xi Jinping. Then the fourth was a computer center at the University of Zimbabwe. Zvose izvozvo zviri zvina zvavandudza nyika yokwedu. Unonzi ushamwari wakadzama nenyika yeChina. Saka kana ndichiona ambassador weChina ndobva ndabona rudo rwatakapiwa nemutungamiri weChina pane zvatiri kuona nhasi. Our new renovated and modern RG Mugabe International Airport matches any airport in Europe
chiregira uone. Ukaenda iko zvino uchinovona zvavakwa hauchazivi kuti uri kwaseke, otofunga kuti uri mhiri kwamakungwa. Haleluya! Tichivaka nyika yokwedu, madiro edu tichitsikigwa neshamwari dzedu, uku techida kuti avo vakatipa zvirango vasode, vachingotaura pamusoro pezvirango zvavo, isi tichingovaka, tigongovaka, tichingovaka nyika yokwedu. Regai ndikuudzei zvakaitika kusora zuro. Ndakaenda kuBotswana, ndadamwa nemunin'ina wangu President Masisi okuBotswana. Saka kwakuna inonzi United States Africa Business Forum inoitwa neAmerica. Ndokubva ivavo vokwaAmerica vakati ivo Zimbabwe ngaibuye hayo, asi hatidi kuti president wacho abuye. Angangotumira vamwe zvikanzi navaMasisi kwete. Ini neZimbabwe tinoryidzana, uye ndiye mukoma wangu. Saka ndinomudana abuye, kuna anenge asingadi kumubona anotsinzina maziso ake. Asi ndo zvakazoitika. Ndasvika, vatungamiriri vokwaAmerica vakanga varipo, zvikanzi hatingarambi takagara mumba munouya vamunangagwa. Zvikanzi hapana rimwe dhoo iro munofanira kugara seri uko. Ndokuenda havo seri, isi ndokugara namamwe maprezidendi tichimwa tii, iwe vagere seri. Mwari anokomborera nyika idzo dzinoshuvira zvakanaka nedzimwe nyika. Mwari anotonga neshamu yomunyu avo vanovenga vamwe vasina mhosva. Saka nanhasi muchiona kushupa kwavari kuita, havachazipo kubata. Ndadzoka muno zvino, hama dzangu, tapiwa rubatsiro rwakadai. Ndati kuna minista muna, takatora kambani Jiangsu yokuwa China ikavaka airport yedu inomwisa mvura kana ukapinda mairi, magnificent. Zvino ndataura kuna vamona kuti vanhu vanoshandamo vashande zviri magnificent, vasaita uori. Ugoita uori muchinhu chakanaka kudai chatabatsigwa, zvokwadi ndokusasvanga. Vandivimbisa vamona kuti kwete, aiwa tichashanda zvakanaka. Ndikati ko mukuru wokuno kweairport ndiani aripo, mukomana ari panapa. Ndikati iwe mashoko andataura waabata kwayapinda mumwoyo. Saka ndinovimba kuti pachabatwa zvakanaka. Kana pano uori hofana kutama, poshandiwa zvakanaka, tibate mudziyo wedu zvakanaka. Pane divi rakare rakanga ripo, saka richagadzikwa zvakare kuti rifanane nezvitsva zviripo. Kugoita divi redomestic side
tawirirana nevanovaka kuti haiwa vaite zvakare, nokuti pandakavimbisiwa neshamwari yangu vaShishiping akati airports yose, saka ndabudza kambani inovaka ndikati waita divi rimwe kune rimwe rasara achigadzira kanzi haleluya ndogadzira. So China Jiangsu Construction Company International, I thank you for the remarkable quality of the work on the entire facility. Thank you for a job well done. Congratulations. Now, this Gabriel Mugabe International Airport has seen a significant number of trickle-down effects to our economy, including skills and technology transfer, as well as the creation of employment and empowerment opportunities. Again, this is commendable to Zimbabwe. Amadzangu, manzwa kuti ansandaenda kuma-election ndokupedzisira kutaura, nokuti ndozofana kuti zvamofana ndavakatakura ndezve-election, ndikambotaura zvamukasa kukangamwa zvenyu. Ndataura ini, munoziva here kuti taitambura magetsi achinda tichipiwa nguva dzokuti nguva dzakati takapiwa mari tagadzira magetsi avako haachadzimwi. Vaya vanga vachiti nyama dziri kuvora hadzichadini, kutsigirwa neChina. Parliamendi yedu tanga tine parliamendi yakare yakavakwa nana Ian Smith, idukwane chaizvo. Zvinoiko zvino tine 210 members of parliament. Under the Second Republic takatutsira, tabona kuti pa 210 apa kuti madzimai avo emuparliamendi akawanda vanokundwa nevarume. Varume ndio vowanda. Tikaisa kota yemadzimai 60. Ndokuisa futi kota yevachidiki imomo. Saka parliament yanga yaita chidukwane. Takavaka imwe parliament ku Mount Hampton yakatopera. This is development. Tikati isu chii chatinofanira kuti tiite nyika yedu inde mberi, hezo tine zvirango zvatakapiwa. Chokutanga tikati isu toda kuti Zimbabwe must be food secure. We must be food secure. Vakomana vangu vari panapa vana masuku minister we agriculture. Ndikati ndemunofunga, asi kuedze mapedza kufunga muzondibudza kuti food security tinoiwana sei. Vakafunga, vagofunga, ndokukwanisa kufunga zvinobatsira. Saka iko zvino tava mugore retatu tiri food secure. Tavaka madhamu maprovince akawanda, tikuramba tichingovaka. Kunzizi dzedu dzine mvura, atoti mawater bodies mukati menyika tiri kuita irrigation. Saka ne model of agriculture tiri kuita, tinovona kuti climate change yaunza kuti kufamba kwemwaka kwataiziva kare kwasanduka. Aiwa, ngakusanduke assisted chiguta. Nokuti tinofana takuziva kuti tinofana kuwana mahekta mangani munyika anofana kudiridzwa. Tangodiridzwa iwawo taguta. Tikabona kuti ko munyika munomu villages mangani, tine 35,000 villages.
munyika muno. Handisi kutaura muno mumadhorobha matiri, ndikutaura kumusha, vamisha kwose kwatakabva isu. Saka takatenga marig anochera mvura kuinda pasi chaizvo 80. Ose awa takaisa kumarizevha ari kuchera mvura village by village yesola. Taita izvozvo pavillage ipapo tinoti su vanamai nevechidiki program tinovapa ipapo. Each village becomes a company yatinopa zvose zvavanoda voita horticulture. Kwatakatanga nehorticulture iko zvino takutengesera zvehorticulture sana blueberries kune dzimwe nyika dzokunze. Vakarya blueberry rekuZimbabwe vanobvunza tirebvepi manakiro avo. Votarira vona kuti zvakarimwa kunyika ine masanction. Vodya mablueberry vasati havachatariri papackaging nokuti packaging yakanyanya kuZimbabwe, asi mablueberry vachidya. Isu tichirima tichibhadhakwa. Ko chimwezve tikati aiwa tavona kuti hongu nyaya yechibagwe taigona. Tine inonzi pfumvudza ine makomba 52 rimwe divi, 19 rimwe divi, 52 maweeks egore, 19 makomba anobudisa gokoko roupfu. Saka magokoko 52 vhiki imwe neimwe mune gokoko roupfu morya movata, mangwana morya movata mpaka gore rapera. Kozobva ipapo tozova ne-small scale farmers ne-big scale farmers vanoproduce in bigger quantities for their own consumption as well as surplus for the country. And now for 3 years, the surplus continues to increase. Taisitenga wheat, goros, kubva ku-Ukraine. Iko zvino Mwari ane maitiro ake. Akatifemera kuti chimbidzike kugadzira nyaya yegorosi hondo isati yatanga ku-Ukraine. Patakangoti gorosi taugona kurima rinokwana isu hondo ndokuputika. Hatichinei nekuzvo ku-Ukraine takurima gorosi redu. Gore raperai takaita surplus, I think 20 or 30,000 metric tons. Gore ino ichadarika zvakare. Takutotsvakako kutengesa wheat tichirima muno muZimbabwe. Ndaive ndina President News, President wekuMozambique. Tikanzi ndinonzwa kuti kuZimbabwe maugona kurima wheat. Ndikati hongu munorima yakadini? Tikati segore rino tinosvika kuma 370,000 metric tons. Kati kona iwe hama yangu, ko mumaputu munorya matani mangane wiki pamwedzi? Svikanzi 1,000 metric tons. Kati ini ndokwanisa kurimira maputu mwedzi mitatu ndoga witi vachiguta. So having secured food security in our country, we now must address infrastructure development. And that must be done on the basis of our domestic resources, our mining sector, our tourism sector. Our mining sector at the Second Republic came in, was at the level of $2.8 billion US. And now, after 5 years of the Second Republic, we are now at $12 billion US in the mining sector. We are supporting by my small makorokoza, atisina makorokoza tavana artisanal miners. Small scale miners. Tovatsigira. Taiwana about 18 to 19 tons of gold per gore. Iko zvino gore apfuura takaita 36 tons. Gore notikurova 40 tons double. Tengesa gore. So
with those resources, no country can impose sanctions because the gold is underground in Zimbabwe. Hatisi kuchera gold rekune imwe nyika, nderedu ratakapiwa na Jehovah. Yeso platinum yabuya inodikamwa kwese platinum. Tikati aiwa platinum toda kuti igadzigwe stages ayo seite beneficiation muno. For your own information, taisimbofunga kuti Zimbabwe is number 2 on the African continent in terms of platinum reserves. The current statistics after exploration, if you check on minerals deposits on the continent, we are number 1 with regard to platinum. I mean to lithium. Tine platinum yedu, tine goride, tine madiamonds, it is important also kuti zvatinoda zvichibva kunze zviuye nemigwagwa yakanaka nenjanji yakanaka. Zvatinoendesavo kunze zvifambe nenzira yakanaka, migwagwa nenjanji dzakanaka. Migwagwa tiri kuvaka tega. We are going to transform the road infrastructure under the Second Republic. And this process is going on, and there's evidence. If you go and travel where we have already completed, you see what I'm talking about. Muchabona pa goreno we atinenge tagadzira pambudzi apa panenge papera. Moda dzofamba nokuti pambudzi apa munhu apedza 2 hours kana more. Makakiyana. Zvose izvozvo zvichava zvakare katapedza. Moda dzichitenderera zvakanaka-naka. Muzvikoro medu, mauniversity edu, takaisa zvinonzi innovation hubs, kuti vakomana nevasikana vanoda kuita inventions vanenge varimo, innovations vanenge varimo vachigadzira zvinhu varimo imomo. Kana chinenge chapasa choitwa certify, choitwa commercialize, chofamba. Makavona pakauya COVID-19, handiti? Zvikanzi vanhu veZimbabwe vachafa senhunzi. Makambozvinzwa? Takazofa senhunzi here? Kuti titengesereiwo oxygen yekuti kana munhu ukarwara unoswa pa oxygen pacho kuhospitara, kuchipatara vachiwenga izvi. Dr. Komana vasikana vescience in no time, nokuti company yanga ichitipa oxygen, medical oxygen iyoyo ndemaBritish. Katika apply kwanza zitare nyiri pasi zitare nyiri korinongoramba riri pasi seringakwirivo riri pasi kuti kwai tife senhunzi. Ndokuvaka yedu plant kwa Mutare inogadzira medical oxygen. Regai ndikuudze kuti vakomana vedu vasikana vanogona sei. Medical oxygen kana iri international inodikanwa kuita 96% purity. Yedu iri pa 99% purity. Yatinoshandisa muno muZimbabwe tinoigadzira ne1 week. Zimwe 3 weeks tichigadzira dzokuvatengesera. Otamba nesu iwe. So we continue to break ground. We continue to break records. Iko zvino tobacco yegore rino yabreka tobacco even pamazuva evarungwana Ian Smith tabreka marecords iwawo takurima tega. So what we want is peace, unity in our country. We as ZANU-PF,
We spent 15 years of armed struggle, fighting to liberate our country, Zimbabwe, from colonial rule. So nobody on this planet will teach us about democracy because we fought for it ourselves. We are highly qualified to teach those countries who say they want to teach us democracy. No, it is us who are more qualified to teach them democracy. We are a people's party. We are an indigenous party. We think African, we walk African, we dream African. Hatifanani nezvimwe zvimusangano zvinorota zvichinunga zvadonha pasi petafura dzevarungu. Every 5 years we should subject ourselves to the general election. And now we are going to have these general elections on the 23rd August next month. Ndopatinenge tichinovhota kuchengetedza nhaka yedu isu vatema vomuZimbabwe. Isu tisi tinoda kuita sarudzo iyoyo. Ovona vamwe vari kunyika dzokwavo voisa mhuno dzavo munyaya dzedu, isati tamboisa mhino dzedu munyaya dzokwavo. This interference from outside is unacceptable. We as a sovereign state and a member of the United Nations, we have a sovereign right to run our elections uninterfered. Those countries who want to observe must restrict themselves to the role of observing our elections, not to interfere in that process. We will not accept it. After all, they have elections full of fault in their own places. I will not name the countries, but iwe vanopisa mota vagombokwira muparamendi vachidhonza namabhuku napamawindo vachipinda mumaseneti aikoko voti ivo vanoziva dhemokirasi nema. Isu ndisu tinoziva dhemokirasi, tofanira kuvaudza kuvarayira ngavauye vavone maitiro edu, kwete kuti vaunze zvokwavo zviuye kuno kwete ramba. Hongu tinavo mukati menyika yedu vanokwikwidza, aiwa, they are welcome. Asi vokwikwidza sevanhu vatema, kwete kudza senhembe dzavarungu, aboda apo tinoramba. Saka rwendo runo muna August munobona kuti madhorobha edu mazhinji ari mumavoko eopposition. Marara haadini, haatakurwi, sewage yataugwa naminister wehealth inongopararira. Rwendo runo kick them out. Kick them out through the vote. That's a democratic process. Kana usingagoni vote rinokubvisa. Vanogona vopinzwa nevote. Musi wa 24 toda vose vapinde mumagumbezi vasina kubvisa bhutsu. Nokuti vana vane handa, mapfupa ane handa, anenge amuka, votonga nyika yokwavo, vachichengetedza nyika yokwavo. Hallelujah. Tavinga airport.
airport yedu iyi iko zvino izvi yanga ichingokwanisa kutora vanhu 2.5 million handiti taigadzirisa manje yakuda 6 million. Wandazviona manje kungwara kwatakaita. Pasura apa pavanga vatipa nakire masanctions avavo taive nendege dzaikwana kuma-27 ndokupuri kutadza kuuya kuna masanctions nezvironga dzikasara dzangova 3 iko zvino dzaakuuya dzakuma-20 dzakuma-20 dziri kungowedzera dzisingowedzera. Tine kuronga kokuti pasina nguva yakareba muchavona kuti Zimbabwe inenge yasimuka zvakare. Ndikuronga kwatiri kuita nokuti vakaisa zvirango zvokuti hatikwanisi kupiwa mari kana lines of credit kubva kunze kwedzimwe nyika. Tikati ndezvenyu isu neufumi hwatakapiwa naJehovha tisina kumbira ndo kwatiri kushandisa kuvaka nyika yekwedu. Tinoda kuti tiinde mberi tino runyararo. Kana muchiwirirana pano runyararo munovaka nyika. Kana muchitukana muchipopotedzana muchigwa hapana chinovakika. Handiti Jerusalem yakavakwa ibwe chitina. We shall build our country stone upon stone, brick upon brick. The stone shall be a Zimbabwean stone, and the brick shall be Zimbabwean brick. The builder shall be a Zimbabwean builder. That way, we shall build what we want for ourselves, for our country, for our children, for the generations to come. They should come and say, indeed, our forefathers remembered us. They've left us a legacy in this country, a legacy of prosperity, a legacy of modernization, industrialization of our country. They must benefit. They should be able to remember us as a progressive generation that has passed. We will not, as the people of Zimbabwe, we will not allow the Western countries to dictate to us. We don't dictate to them. So the earlier they remove these sanctions, the earlier they will be comfortable in their own consciences. Because against these sanctions we continue to grow. Our economy for the past 3 years has been growing above 5%, and the leading growing economy in the region in spite of nefarious sanctions imposed on our economy in our country. Takutofarira kudara mazvawaripo tichingovaka ivo vachingotsamwa kuti hachashandi. Takati isu tinoda kudzokera Commonwealth. Dondiudzai vakavata nenzara kumba kwavo nokuti hatisi muCommonwealth. Hallelujah. Motozvipindura moga ipapa. Saka hama dzangu toda kuti tesedzam musi wa 23 August kunovhota. Vana mai imi vakachena apa. Musi oyo musabika tihovhu. Munozoibika baba vadzoka vakuratidzai chigumo chakatsuka. Moti baba tione chigumo vakati icho chakatsuka tihovhu. Omwa.
tinoda kuti this time around tinongova ne1 seat ndizo muno muHarare currently 1. Aiwa, rwendo runotoda dziwande. Sumukai munovhota nouwandi hwenyu, titore makanzura aya, tigadzire madhorobha achene, awane mvura, awane zvokufambisa mumakanzuru medu. Vanokorekta mari, rates and so on, kwainoenda hatikuoni, zvainoshanda hatizvioni. Aiwa, tidi izvozvo. Toda kuti tigadzirise. Tine continental free trade area yedu iri kuuya yokuti nyika dzese dzeAfrica tichange tichitengeserana tisina matariffs kana kuti majuti akakwirira. Saka vanenge vachibatsirika ndeava vanenge vagadzira zvinhu zvavo. Pakabuya Second Republic, ukaenda pamashelf okay, Pick and Pay, the big supermarkets, 35 to 37% of the products that in Zimbabwe, the majority of the products came from outside. But today, you go into any supermarket, 80% of the products are now produced in Zimbabwe. Uko vachiti vakatisira masanction. Tikaramba takabatana. We are against violence. No violence. Let us have this process before, during, and after. We need peace. We need harmony. Towirirana. Vanenge vachida kuita zvemusara, aiwa. Muti kana asvika pamba pako unongompa mvura otipfuura hako pandipo rugare. Nokuti Mwari ari kumusoro kudenga anofarira vanhu vane rugare, vanotukana ndevo kwa Satani. So ndotenda nokuuya kwamaita. Ndanga ndisingambofungiri kuti ndiwana vanhu vakawanda kudai. Harare munodadisa, mandidadisa, ndafara nemwi. Pamberi neZANU-PF, pamberi nokubatana. Viva ZANU-PF! Viva!